Vanakkam, vanakkam, vanakkam. Welcome back to the Tamil channel. In today's video, I'm going to tell you how to say but in Tamil. Not but, but. The grammatical but. So, but in Tamil is anal, 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 anal. I've got 3 beautiful examples for you to show how to use anal in a sentence. Let's look at sentence number 1. எனக்கு கருப்பு பிடிக்கும் ஆனால் வெள்ளை பிடிக்காது. எனக்கு கருப்பு பிடிக்கும் ஆனால் வெள்ளை பிடிக்காது. I like black but don't like white. எனக்கு கருப்பு பிடிக்கும் ஆனால் வெள்ளை பிடிக்காது. Example number 2. நான் கடைக்கு சென்றேன் ஆனால் கடை பூட்டி இருந்தது. நான் கடைக்கு சென்றேன் ஆனால் கடை பூட்டி இருந்தது. When Amma tells you to go to the shop quickly to buy some milk or some garlic powder and the shop was actually closed. நான் கடைக்கு சென்றேன் ஆனால் கடை பூட்டி இருந்தது. நான் கடைக்கு சென்றேன் ஆனால் but the shop was closed. கடை பூட்டி இருந்தது. Another example. அம்மா பூக்கள் வளர்க்கிறார் ஆனால் விற்க மாட்டார். Amma grows plants but she doesn't sell them. அம்மா பூக்கள் வளர்க்கிறார் ஆனால் விற்க மாட்டார். You see, it's very easy to use ana. It's the same as in English as well, I would say. So go crazy with ana. Use it in a couple of sentences. If you know how to type in Tamil, type a sentence in our comment section below. What other words would you like to know? Let us know again in the comment section below. If you like this video, you know what to do. Give us a thumbs up. Make sure you follow us on Instagram at the Tamil channel. I'll see you guys next time. Nandri Vanakkam.